Good morning, my children, and once again, welcome back to your English class, the class of the teacher Jacob. For today, my children, we are going to make an exercise, an activity that I prepared for you. It's additional information, it's not in your teddy book. So, after finish with this, then I will explain what the activity is about. Para el día de hoy, chicos, vamos a hacer un ejercicio, una actividad que nos va a ayudar a repasar la nueva letra de las vocales. Recuerden que ya llevamos 4. Ya empezamos con la letra A, la letra E, la letra I y vamos con la letra O. Así es que la actividad que preparé para ustedes es información adicional, no está en su teddy book. Ya que terminemos con esta, después les voy a explicar lo que vamos a hacer en la actividad del día de hoy. So, for today, as I mentioned it, we are going to continue practicing the capital O, the fourth vowel. Remember, we have 5 letters in total here in Kinder 1. Letter A, letter E, letter I, letter O, and letter U. We already started with the first 3. Right now, we are at number 4, capital O. Now, yesterday, we mentioned an object that we associate with this letter. Do you remember? It was an animal of the sea, the octopus. Excellent. The word octopus begins with capital O. Now, one of the characteristics of the octopus is their different arms it has. Do you remember how many arms does the octopus have? ¿Recuerdan cuántos brazos tiene un pulpo? Que esto era una de las características que estuvimos platicando ayer acerca de este animal. 8. Very good. 8 several arms are attached to the octopus body. 8 diferentes brazos están pegados en el cuerpo del pulpo. Very good. Now, behind the teacher Jacob, I have 3 vertical arrows. 3 vertical rows. 3 filas verticales. 1, 2, 3. Each one of them have several names of animals or names of people. We have to observe each one of the names and see if they have a capital O at the beginning of them. Detrás del teachercito Jacob tenemos 3 filas verticales. 1, 2, 3. En cada una de estas filas tenemos nombres de personas o animales. Vamos a observar cuidadosamente cada una de las palabras escritas, cada uno de los nombres, y vamos a ver si estos nombres y si estas palabras que están aquí empiezan con la capital O. Si sí empiezan, le vamos a poner una palomita. ¿Ok? Si no tienen capital O, no les ponemos nada. ¿Vale? Very good. Now remember, for this activity, you have to help the teacher. Tienen que ayudar al teachercito a observar, a revisar si estas palabras, estos nombres de personas tienen capital O. Let's begin with the first one. Vamos a empezar con el primer nombre right here, and it says Omar. The name of a person, the name of a boy. El nombre de un niño. So, the word Omar, ustedes que ven aquí las letras, la palabra Omar empieza con capital O. Yes. Where is it? ¿Dónde estará? At the beginning of the word. Al principio del nombre tenemos la capital O. Omar. Entonces, le ponemos su paloma. Very good. Omar, remember the name of a boy, el nombre de un niño. Let's continue with second name. The name is Carla. Carla, the name of a girl, nombre de una niña. The name Carla has
capital O? ¿Aparecerá capital O en el nombre de Carla? No, we don't have capital O, so we don't mark it. No lo ponemos palomita porque no tenemos capital O. Let's continue with the name. Oscar, the name of a person. Oscar, the name of a boy, nombre de niño. So, Oscar, does it have capital O? Do we have it here written in this name? Lo tenemos escrito en este nombre, capital O. Yes, right here at the beginning of it. Al principio del nombre tenemos capital O. Por lo tanto, le ponemos nuestra palomita. Let's continue with the second row. Pasamos con la segunda fila. We have Lupita. And the name of a person, Lupita, the name of a girl, nombre de niña. Now, Lupita, does it have capital O? ¿Va a tener capital O, Lupita? No. So, we don't mark it. No le ponemos palomita porque no aparece capital O. What about Betty? Betty, the name of a girl, the name of a person, nombre de niña. So, Betty, does it have capital O? ¿Tendremos capital O en el nombre de Betty? No. Okay? So, we leave it like this. Lo dejamos así, sin ponerle palomita. Let's continue with octopus, the name of the animal. Yesterday we saw octopus. So, this name right here, does it have capital O? Yes, of course. We explained it yesterday that the name octopus has capital O. So, we mark it. Le ponemos palomita. Let's continue with the final row, with the final vertical row of names. And we have bear. Now, bear is an animal color brown, an animal of the jungle. Bear is very big animal color brown. So, bear, does it have capital O? No capital O. So, we leave it like this. Let's continue with Olivia, another name of a person. Olivia, the name of a girl, nombre de niña. Olivia, does it have capital O? Yes, it's right here. Capital O for Olivia. So we mark it. And finally, angel. Now, angel has two meanings. One, the boy or the girl that is always praying. An angel is also the name of a person, the name of a boy. Recuerden que la palabra ángel tiene dos significados. El niño o la niña que está vestido de blanco, con sus alas bien bonitos y siempre está rezando por nuestra salud. Y también existe el nombre ángel, que es para un niño, para una persona. So, the name angel, does it have capital O? ¿Tendremos capital O en el nombre de ángel? No, very good. So, we don't mark it. No lo marcamos. Excellent. So, after we have
found all names that use capital O. Let's count them to see how many were they. Vamos a contar cuántos fueron los nombres que encontramos con capital O. Para esto vamos a contar las palomitas. 1, 2, 3, and 4. 4 names in total. And remember, number 4, the chair upside down. Recuerden que number 4, la silla al revés. Now the activity of today, my children, appears right here, page 183. 183. So as you can see here, we have several capital O's. Using your pencil and holding it properly, we trace all examples of the letter. While we trace it, don't forget to repeat its name. Capital O, capital O, capital O. Capital O for octopus. Capital O for Omar. Capital O for Oscar. Capital O for Olivia. Very good. So, that's it for today, my children. Teacher Jacob is very happy that today you concentrate and you pay attention. We continue tomorrow with more activities similar like this and more knowledge of the letter O, including more objects. Until that day, have an excellent afternoon. Take care. Goodbye.